Ouais. Ok. C'est toi qui commence. Embrace the night on the power of masking militancy. Abrazar la noche, el poder de enmascarar la militancia. Yeah. Hello. Yeah. Greeting compañeras y compañeros of Berlin, Europe, America, Mexico, the world. We come to you as comrades of the 20th century, from a time when the worst we had to fear from technology was the atomic bomb, when Orwell, 1984, was still a cautionary tale. When revolutionary nostalgia revolved around 1968, not 1994. We have become the elders. We speak a language that is not always easy to understand. We come from a world where we need to ask another human being for directions. But unlike our parents, we come from that brief, very, very brief generation that had the internet just not in our pocket. We use the web, but not for pictures. We are hoping you have patience for some of our stories. Saludos. No. ¿Aló? Saludos, compañeras y compañeras de Berlín, Europa, América, México, del mundo. Venimos con ustedes como camaradas del siglo XX, de una época en donde lo peor que teníamos que temer era la tecnología de la bomba atómica. No. Yeah, it's okay. You can put it down. I had some Yeah. problem with the interference. Yeah. I'm really sorry. No, it's okay. Can you put it down? So you take this. ¿Aló? ¿Aló? Cucú. Cucú. It's okay. ¿Aló? Saludos, compañeras y compañeros de Berlín, Europa, América, México, del mundo. Venimos con ustedes como camaradas del siglo XX, de una época en donde lo peor que teníamos que temer de la tecnología era la bomba atómica, cuando en 1984 de Orwell era todavía un cuento con moraleja, cuando la nostalgia revolucionaria giraba en torno de 1968 y no de 1994. Nos hemos convertido en la vieja generación. Hablamos un idioma que no siempre es fácil de entender. Venimos de un mundo en donde venimos de un mundo en el que era necesario preguntar a otro ser humano por una dirección, pero a diferencia de nuestros padres, nosotros venimos de esa breve, pero muy breve época. Una generación que tuvo internet, pero no en el bolsillo. Usábamos la red, pero no para hacer fotos. Esperamos que tengan paciencia con algunas de nuestras historias. January 1st, 2024 will mark the 30-year uprising of the Ejército Zapatista de Liberación Nacional, the EZLN, the Zapatista of Chiapas, Mexico, who took a town square by force the first day of January to celebrate in sorrow and rage the inauguration of the North American Free Trade Agreement, NAFTA, because they knew that was the end of being able to live off agriculture, the end of the indigenous ways of life, the end of being able to sustain themselves growing corn.
El 1 de enero de 2024 se cumplirán 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los zapatistas de Chiapas, México, que una mañana de Año Nuevo tomaron por la fuerza la Plaza del Pueblo para celebrar con dolor y rabia la inauguración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque sabían que significaba el fin de poder vivir de la agricultura, el fin de los campesinos, de las formas de vida indígena, el fin de poder ganarse la vida cultivando maíz. In 1994, the Zapatista of Chiapas took the town square of San Cristobal with armed force, but that's not why we know about them today. That's not how they proceed to succeed in helping set up a global network of autonomist direct action activists across 2,000 countries that organize demos of thousands of people in major cities all over the world, crashing summits of free trade everywhere. The Zapatistas inspired the people's global action network that led to the global justice movement, because besides having guns, they published everything they were doing on the internet. They were the first anti-capitalist social movement to use the internet that way. Some of us here now might be like, who cares? Everything is published on the internet. My breakfast, my tits, my PhD thesis. Nobody cares. We all are busy posting breakfast tits and opinion ourselves. En 1994, los zapatistas de Chiapas tomaron la plaza del pueblo de San Cristóbal con una fuerza armada, pero no es por eso por lo que hoy sabemos de ellos. Su éxito no solo fue en ayudar a establecer una red global de activistas autónomos de acción directa a través de docenas de países que organizaron manifestaciones de miles de personas en las principales ciudades del mundo, chocando contra las cumbres de libre comercio. En todas partes, los zapatistas inspiraron la red de acción global de los pueblos que dio lugar al movimiento de justicia global. Porque además de tener armas, publicaban todo lo que hacían en Internet. Fueron el primer movimiento social anticapitalista que utilizó de esa manera el Internet. Algunos de los que estamos aquí ahora podríamos decir, ¿a quién le importa? Todo se publica en Internet. Mi desayuno, mis tetas, mi tesis doctoral. A nadie le importa todo. Todos estamos ocupados publicando desayunos, tetas y opiniones de nosotros mismos. But at that time it was new. At that time, Subcomandante Marcos, known for never having shown his face, known in the form of this image only, together with many others who remain even more invisible, try and succeed to inspire people to fight against neoliberal capitalism and to fight for a grand diversity of ways of life, but against identity, against the logics of difference that would separate our struggles, against protagonism, against the self, against fame, against recognition from the state. We do not want rights based on our identities, which will be nothing more than compensation for previous exclusion with stolen resources, soak and blood. Pero en aquel momento era nuevo. En aquel momento el subcomandante Marcos, conocido por no haber mostrado nunca su rostro, conocido solo en forma de esa imagen, junto con otros muchos que permanecieron aún más invisibles, intentó y consiguió inspirar a la gente a luchar contra el capitalismo neoliberal y a luchar por una gran diversidad de formas de vida, pero contra la identidad, contra las lógicas de la diferencia que separarían nuestras luchas, contra el protagonismo, contra el yo, contra la fama, contra el reconocimiento del Estado. No queremos derechos basados en nuestra identidad, en nuestras identidades, que sería compensación por la exclusión anterior con recursos robados empapados de sangre. They try to look to the kinds of longings and kinds of
unhappiness we share with neoliberal capitalism. We discussed the ways we are differently positioned in society, but it was supposed to be a tactical conversation. How can we each best contribute to social movements against neoliberalism, where we live based on who and where we are, not how much we owe each other based on a calculation of privileges. Intentaron buscar los tipos de anhelo y los tipos de infelicidad que compartíamos con el capitalismo neoliberal. Hablamos en las diferentes posiciones que ocupamos en la sociedad, pero que se suponía que era una conversación táctica. ¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros y de nosotras a los movimientos sociales contra el neoliberalismo? En el lugar donde vivimos, basándonos en quiénes somos y dónde estamos, no cuánto nos debemos los unos a los otros, en función de un cálculo de privilegios. We want to come to discuss the present day, but we want to make sure everyone knows a little about the Zapatista and their encuentros. Many people went from many countries. In 2006, some of the Colectivo Chiclebomba also went. There are many stories to tell, but the story we want to tell today is about the mask, the value of the mask, the power of the mask, the masking of the individual, the masking of the collective. Queremos venir a hablar de la actualidad, pero queremos asegurarnos de que todo el mundo sepa un poco sobre los zapatistas y sus encuentros. Fue mucha gente de muchos países en 2006. También estuvimos algunos del colectivo Chiclebomba. Hay muchas historias que contar, pero la historia que queremos contar hoy es sobre la máscara, el valor de la máscara, el poder de la máscara, el enmascaramiento del individuo, el enmascaramiento del colectivo. The balaclava of the Zapatista expresses symbolic, psychological, collective and indigenous position, important to social transformation of their own militant movement, which oppose the individualistic westernized world. Their social imaginary relies on secrecy to advance their interaction in internal organization and also with foreigners. The danger comes then not only from outside, but also from within the community, although it remains hidden by Zapatistas. The fear developed by envy, by witchcraft, by nahuales, by inter-community violence, and by intra-community oppressive structures. Therefore, they decide to mask themselves, neutralizing and taking a distance with their own past, their fears, and their past anxieties in relation to the consequences of their actions. I have to stop here because I don't know if you know about the nahuales. I think it will be interesting to explain a little bit about this, because it's very important to understand the rest of all this. So I will need your help. Yeah, we're mostly sticking to script. We're mostly sticking to script here, and we don't have much time. But we were realizing last night, we're often, when we give this presentation, we're, used to speaking to anarchists. Now, but here, this question of the Nahual and the witchcraft, this has to do with the magical cosmovision of the people involved, which, given who we are here today, we thought we might actually want to know. But what are Nahuales? Does anyone know what the Nahual is? Has anyone heard of the Nahual? Okay, so here, explain. Le Nahual, oui. En français, et puis moi je vais traduire. Okay. Donc, le Nahual, c'est en fait... non, c'est bon. Alors, donc, le Nahual, en fait, c'est un animal qui est associé aux personnes, de manière générale. Donc, quand on est dans une communauté qui vient, qui prend en compte la cosmovision mésoaméricaine, en fait, ils vont donc, dès la naissance jusqu'à leur mort,
avoir un animal avec lequel ils sont associés. So each person is associated with an animal, a particular kind of animal, and it is understood that this animal accompanies them as their accompanying animal throughout their entire life, from their birth until their death. Et comme il y a cette association, ça veut dire que c'est une espèce de double d'eux-mêmes. Et ce double, il a un impact sur la vie, donc sur tout ce qui peut se passer dans la vie de chaque personne, autant ce qui est néfaste, autant ce qui est bénéfique. Donc ça va avoir un incident, mais c'est vice-versa, parce que l'animal aussi va aussi avoir cet impact sur sa vie. Tout ce que fait l'homme, l'être humain, va aussi avoir un impact sur l'animal. Ça va dans les deux sens. Okay, so the person and their nawal are intrinsically connected, and what happens, the kind of nawal you have accompanying you in your life is going to be affecting how your life unfolds and various incidents in your life. And you may or may not know about your own nawal, though, for example. And if you have knowledge of it, then you can. You haven't said that yet, but this is part of it. Is that it can be affecting how your life unfolds, but you may or may not know about it. You may or may not have conscious access to this reality. Et donc justement, c'est pas tout le monde qui a cet accès à son nawal, parce que la majorité des gens n'ont pas ce don, ce pouvoir de pouvoir avoir cette relation avec son nawal. Et ça demande donc d'avoir un lien très fort avec le monde invisible. Et donc, c'est surtout les chamans qui ont cette relation, mais pas que. Il y a d'autres acteurs dans une communauté qui peuvent avoir aussi ce lien, par exemple les sages-femmes. Mais donc, les chamans... vas-y. The midwives and shamans are expected by virtue of their role and their spiritual knowledge in the community to have knowledge and working knowledge of their nawal and how to work with it and how it affects them and how what they do will affect the animal as well. But not everyone has access to this. And yeah. Donc certains sont conscients, la majorité ne sont pas conscients, et cette minorité a conscience de ça et disons que développe une relation avec son nawal tout au long de sa vie, et du coup peut aussi arriver à ce que ça ne l'affecte pas nécessairement négativement, donc arriver à bouger les énergies pour que ça puisse, il puisse y avoir une protection de son nawal. A lot of the question of an energetic body or energy work in this culture is discussed and managed through the concept of the nawal. And I will sum up there and we'll continue because we'll run out of time. But this is something we can talk about during the discussion as well. But yes, the other one, just to finish. Sure. So in the community, dans les communautés zapatistes, il y a donc les nawals qui ont un rôle très important depuis très très longtemps, les chamans et les nawals, et bien sûr. Et en fait, les chamans sont arrivés à ce que les nawals puissent entrer et participer dans leur lutte révolutionnaire. Donc ça, c'est très important de s'en... They've specifically invited the nawals and their power to take part in and support the revolutionary struggle. So I'm going to be asking about how that works later on. Okay. Moi, je viens d'aimer l'explication des nawals et je pense qu'il y a des nawals parmi nous aujourd'hui, dans cette salle. There are nawals right here, right now. Moi, tu peux continuer, Nancy. Non, c'est toi. Non, oui, vas-y. So, Resultó. therefore, they decide to mask... Non, je l'ai déjà dit. It results in the constitution of a collective revolutionary face more powerful than the visible and invisible entities that oppose it, to challenge the capitalist hydra and the bad government, but also the most conservative sectors of the communities, and to confront or ask for support to the ancestors, the nawales, the deities, and the other invisible entities. Resultó con la constitución de un rostro colectivo, revolucionario, más poderoso que las entidades visibles e invisibles, que se
que viven para desafiar a la hidra capitalista y el mal gobierno, pero también son los sectores más conservadores de las comunidades y para enfrentarse o pedir apoyo a los ancestros, a los nahuales, a las entidades y a las demás entidades invisibles. This phenomenon of collective concealment also allows to reinforce the preservation of the millenary indigenous tradition of shaman and nahuales. However, the Mexican government wanted to unmask the member of the Ezetalene to stripping them of their mysticism, of that secrecy in which lies a large part of their strength. Unmasking is a strategy of power to control any transformation and everything else that the mask can make possible, hide, and represent. It was for decades impossible to unmask, although there were acts to provoke it. Este fenómeno de ocultamiento colectivo permitió también reforzar la preservación de la milenaria tradición indígena de chamanes y nahuales. Sin embargo, el gobierno mexicano quiso desenmascarar a los miembros del EZLN, despojándolos así de su misticismo, de aquel secreto en el que consiste una gran parte de su fuerza, para poder controlar cualquier transformación y todo lo demás que la máscara puede posibilitar y ocultar y representar. Fue durante décadas imposible el desenmascaramiento, aunque hubo actos para provocarlo. The character of the mask Marcos can be anyone. We can all recognize ourselves behind the Balaklava. By using the Balaklava to erase the face with which we could distinguish him from us. He has managed to make us recognize ourselves in what is behind his balaclava. It represents a lesson for scientific knowledge in general because the subject must be accessible in order to be annulled by becoming the object of the scientific psychological specialty. A self-criticism is necessary to advance internally in our struggles. Hiding as a practical tactic helps avoid both individual recognition and opportunistic protagonism. On the contrary, social approval becomes irrelevant in the immediacy, and its value comes from a natural and not imposed rhythm. By working from the occult, social ties, culture, art, food, education, etc., can be transformed. Una autocrítica es necesaria para avanzar al interno en nuestras luchas. El interno como práctica táctica oculta se opone al reconocimiento individual y al protagonismo oportunista. Por el contrario, la aprobación social pasa a ser algo irrelevante en el inmediato y su valor viene de un ritmo natural y no impuesto. Trabajando desde lo oculto se puede transformar los lazos sociales, la cultura, el arte, la alimentación, la educación, etc. The Zapatista are indigenous communities that share Mayan languages. They have in common a Mesoamerican cosmovision where spirituality is intermingled with the communitarian political organization based on rituals and local myths. They are aspects that they maintain hermetically as a symbol of socio-cultural resistance. Los zapatistas son comunidades autóctonas que comparten las lenguas mayas, teniendo en común como base una cosmovisión mesoamericana, donde la espiritualidad se entremezcla con las organizaciones políticas comunitarias. A partir de rituales y mitos locales, son aspectos que mantienen herméticamente como símbolo de resistencia sociocultural. The pandemic has propelled us into a virtual world by force of circumstance, which has inherently transformed the way we perceive our environment and interact with others. Our daily lives are now artificially inhabited and nurtured by social networks,
rather than by tangible relationships that are deeply alive and vital. Collective organizations are also affected by this new configuration, which gives more importance to the navel gazing spectacle of activism than to actually fighting together against a common enemy. Hence, the urgent need to investigate and act in the shadows, far from the distorted mirrors that reflect an authoritarian seizure of power without any common purpose. Now, emerging from the pandemic, when everything is recorded, how can we learn from the Zapatista today? How can we learn from the cosmovision and the political strategy of the mask? La pandemia nos ha impulsado a un mundo virtual por la fuerza de las circunstancias, lo que ha transformado intrínsecamente la forma en que percibimos nuestro entorno e interactuamos con los demás. Nuestra vida cotidiana está ahora artificialmente habitada y se nutre de redes sociales más que de las relaciones tangibles y profundamente vivas y vitales. Las organizaciones colectivas también se ven afectadas por esta nueva configuración, que concede más importancia al espectáculo ombliguista del activismo que a luchar realmente juntos contra un enemigo común. De ahí la urgencia, necesidad de investigar y actuar desde la sombra, lejos de los espejos distorsionados que reflejan una forma autoritaria del poder, sin ningún propósito común. Ahora saliendo de la pandemia, cuando se graba todo, ¿cómo podemos aprender de los zapatistas? ¿Y cómo podemos aprender de la cosmovisión y de la estrategia política de la máscara? And so this letter, if I'm not mistaken, has not